صباح الخير. أنا الدكتورة يارا التل راح أعطيكم مادة Pharmaceutical BioTechnology. دكتور محمد السجار أعطاكم محاضرتين للمقدمة. اليوم راح نبلش بالجزء الأول من المادة. بدكم تعرفوا إنه المادة عنا بتتكون من 5 أجزاء وكل جزء فيها عدة محاضرات. اليوم رح نبلش ببارت 1. Part 1 بتكون من 8 محاضرات وعنوانه From DNA Sequence to Therapeutic Proteins. بهذا السلايد في عندكم مصطلح The Human Genome Sequence. Genome معناها DNA وإحنا قاعدين بنحكي عن The Human DNA. الهيومن DNA بتعبر عنه ب 46 chromosomes. As you know, human DNA is linear. Our chromosomes are linear. Okay? بعكس البكتيريا consisted of 2 types of DNA and they are both circular. في عنا chromosomal DNA وفي عنا plasmid DNA. فزي ما بنعرف البكتيريا فيها نوعين من DNA والنوعين دائري. إن واحد اسمه chromosomal DNA والتاني اسمه plasmids. أوكي، والبلازميدز بيكون عنده كتير أنواع. الهيومن DNA ما عنا غير نوع واحد اسمه كروموسومال DNA وما بيكون مع بعض كل الدي ان اي ملزق ببعضه، لا بيكون مقسم على 46 كروموسومز، مشان هيك بنسميها كروموسومال دي ان اي. بكلمة sequence human genome sequence المقصود فيها ترتيب النيوكليوتايدز جوات الدي ان اي. يعني مثلا بالستراند الواحد عنا زي ما بتعرفوا الدي ان اي هو عبارة عن 2 strands. طلعوا على الكاريكاتير اللي قدامكم، الدي ان اي هو دبل هيليكس زي ما بنعرف بيكون ملفوف على بعضه. هذا الستراكتشر تبع الدي ان اي انه هو as a 3 dimensional shape تبعته هي double helix. بينما السيكونس of the DNA يعني مثلا جوات ال DNA في عنا قواعد. هاي القواعد اللي هي الجوانين، أدينين، سيتوسين، ثايمين، كيف ترتيبها جوات ال DNA. فالسيكونس معناها the order of nucleotides in each strand. بينما ال structure of the DNA is the double helix. كيف شكل ال structure of the DNA. أوكي؟ ال structure of DNA عرفوها بال1950. عرفوا ال structure لل DNA عن طريق في عالمين كان اسمهم واتسون and كريك. هدول العالمين هم اللي لقوا ال structure of the DNA. بينما sequence of the DNA انوجد أو اكتشفوه بال2003. طبعا قعدوا فترة كتير طويلة، سنوات عديدة جدا، لعرفوا sequence of our DNA. فمشان هيك هون بحكي لكم the release of the human genome sequence has been key for the identification of human genetic diseases. بعد ما عرفنا sequence of the DNA صرنا نعرف إنه وين الجينات الموجودة في الدي ان اي، وين بهاد يعني جين الانسولين بأي كروموسوم، جين المسؤول عن مثلا cystic fibrosis مرض السيستيك فايبروسيس صرنا نعرف بأي كروموسوم. فصرنا نقدر هلا بعلم الجين ثيرابي نقدر نعمل ريبليسمنت، ناخد الجين الخربان ونحط بداله الجين الصالح. فمعرفتنا للسيكونس كانت قفزة كتير كبيرة لنحل أمراض كتيرة وراثية. بهذا العالم في عنا مخلوقات كتيرة موجودة، مثل حيوانات بمختلف أشكالها، الحشرات، الفطريات، الشجر، يعني شو ما يخطر ببالكم. يعني هون حطيت لكم a few examples، مثلا المونكي، الليدي بug، داك، أكتوباس، فنغس، بكتيريا، الهيومن، التري. هدول كلياتهم شو بتشاركوا؟ شو الاشي المشترك بيناتهم؟ الاشي المشترك بيناتهم بنسميها اليونيفرسال جينيتيك كود. يعني كلياتهم عندهم شفرة جينية. هاي الشفرة الجينية محمولة على الدي ان اي اللي بجسمهم.
اوكي. ومع الفصل هذا لما يتقدم رح تعرفوا انه كل الدي ان اي بالعالم كلياتها بتنقرأ بنفس الطريقة، والجينات اللي جوا الدي ان اي دايما تعطينا نفس الريزلت، نفس البروتين مثلا، او نفس الريجوليشن اوردر الى اخره. فعنا إذا هون what do all these organisms have in common? They all share a universal genetic code, okay? And this genetic code carried by the DNA. And all these codes, كل هاي الكود اللي موجودة ب different organisms, they are all read the same. إذا سألتكم قديش نسبة التشابه بيننا وبين الشمبانزي جينياً، اوكي، نسبة التشابه بيناتنا بتوصل تقريبا ل99%. تخيلوا 99% similarity in genomes between us and chimpanzee can reach up to 99%. So only 1% caused all the differences in this in the shape, in thoughts, in behaviors. يعني بس 1% اختلاف بالدي ان ايه سبب الاختلاف الكبير بينه وبين الشمبانزي من ناحية تصرفات، الشكل، من ناحية تفكير، كل اشي فينا مسؤول عنه الدي ان ايه. So DNA is responsible for every single detail in our body. Okay, so if I ask you another question, مثلا what's the difference, or what's this genetic similarity or the genome similarity between us and mice? الجينوم similarity between us and mouse مثلا احنا والفار تقريبا 97.5%. اوكي. some genes، يعني في عنا قطع معينة رح نحكي later on شو يعني genes، في عنا قطع معينة بتوصل نسبة التشابه فيها ل 99.9. تخيلوا، يعني في عنا بس فرق just 2.5 difference between the human DNA and the mouse DNA. يعني 2.5% DNA can turn a mouse to a man. تخيلوا هذا الفرق البسيط هو اللي عمل هذا الفار وهذا إنسان. مشان هيك دايما بحكي لكم انه الماوس is the perfect ideal laboratory animal model. هو افضل موديل ممكن نستخدمه اذا بدنا ندرس اي اشي بتعلق بالانسان. اوكي. So الماوس and the human they always share this, they said، العلماء دائما بيقولوا انه they share physical traits, the same physical traits، يعني such as hair color. يعني في عندهم الجينات المسؤولة عن الهير كولر هون نفس الجينات المسؤولة عن الكوت كولر بالماوس. غير هيك قابليتهم لأمراض معينة نفس قابليتنا لأمراض معينة. يعني كيف إحنا بنتعرض مثلا للهارت ديسيز they also are exposed to heart diseases. So we have the same susceptibility to diseases such as heart disease or Alzheimer's. غير هيك why they are the perfect model because the life span is short، يعني حياتهم قصيرة تقريبا سنتين. وبرضه في شغلة كتير مهمة إنه they age the same. يعني the process of aging in a human and in mouse both are the same. يعني إحنا كيف منختير الماوس برضه بختير بنفس الطريقة. فمنقدر ندرس كيف هي اللي بيصير بمرحلة الختيرة. خلينا نحكي يعني شو اللي بيصير what happens during the process of aging. We can have a clearer idea about these processes. وغير هيك we can learn a great deal of how chronic diseases progress over a lifetime. يعني في عنا أمراض معينة يعني ما بنعرف شو رح يصير فيها لما يتقدم العمر. أوكي، أو كيف هذا الإنسان شو بستناه لقدام. فبنقدر هذا الكرونيك ديسيز نعرضه للماوس ونشوف إيش اللي رح يصير مع تقدم حياته. يعني مشان هيك يعني
يعني اوكي الجينوم similarity is less than the chimpanzee, but the chimpanzee is so hard to perform studies on. يعني we can use chimpanzees مثلا for mental experiments. يعني في أشياء بالعقل بطريقة التفكير ممكن نعمل experiments على الشمبانزي، ما بنعملها على الهيومن. اوكي، بس أكتر من هيك ما بنقدر نعمل على الشمبانزي، مشان هيك الماوس دائما هو الأسلم والأفضل لنا. So what's DNA? DNA ببساطة is composed of 4 nucleotides: adenine, cytosine, thymine or guanine. هاي المعلومات يمكن ماخدينها من وأكيد ماخدينها من قبل. كلنا بنعرف إنه ال DNA فيه purines وفيه pyrimidines. أوكي، البيورينز أو خلينا نحكي عن البايرميدين. بايرميدين أنا عم بركز على الباي، آي واي، حرف الواي شايفينها؟ إذا سألتكم مين من الأربع قواعد اللي قرأناها قبل شوي هم بايرميدينز، دائما بالشكل أو باسم الكلمة دوروا على حرف الواي. So always look for the Y letter. البايرميدينز they are the thymine and the cytosine، كلهم فيهم حرف الواي شايفينهم. بينما البيورينز ما بيكون فيها حرف الواي اللي هم أدينين أو جوانين. ودائما وأبدا purines always bind with pyrimidines. Purines never bind with another purines or pyrimidine with another pyrimidine. We always have a purine binds with a hydrogen bond with pyrimidine. يعني مثلا ال A adenine it binds with T thymine AT. ال G always bind with C. Okay, so guanine بيرتبط مع C. الجوانين is a purine. C هي cytosine. هذه القاعدة بنسميها the Chargaff's rule. the Chargaff's rule إنه البيرميدين بيرتبط دائما مع البيورين. Also you have two names here اللي هي Watson and Crick. Watson and Crick اللي هم two scientists that discovered the double helix or the double-stranded helix of DNA with anti-parallel strands. هاي كلياته رح نحكي عنهم لقدام. فإذا في عنا Chargaff's rule اللي هي البيورين بيرتبط مع البيرميدين، وفي عنا الواتسون كريك اللي هي double helix. أوكي، مش هيك دايما double helix بسموها واتسون كريك موديل. زي ما حكينا من قبل DNA strands, we have two DNA strands in a double helix, and these two DNA strands are held together by hydrogen bond between the bases. يعني هون في عنا two strands مربوطين مع بعض بهيدروجين bonds between the bases. ايش هم البيسز؟ ايش هم القواعد النيوكليوتايدية الموجودة؟ اللي هم الادينين ثايمين جوانين سيتوسين. هدول القواعد، هدول البيسز تاعونا. اوكي، فاذا في عنا two adjacent strands، two strands مقابل لبعض، اوكي مجاورين لبعض، رح نلاقي انه الadenine will always pair with a thymine and the guanine always pair with a cytosine. Okay, الadenine pairs by two hydrogen bond with a thymine، بينما الجوانين pairs with by three hydrogen bonds with a cytosine. So في عنا شايفين هدول الداشت لاينز، هاي اللاينز اللي هي منقطة، هدول بيعبروا عن الهيدروجين بونز. فلاحظوا بتوين الجي والسي في عنا 3 خطوط منقطة اللي هم هدول الثلاثة هيدروجين بونز، بينما بتوين A and T في عنا 2 dashed lines اللي هم 2 hydrogen bonds. في كمان معلومة هون حاطين لكم اللي إياها إنه الأدينين pairs with uracil in RNA. هلا إحنا الحالة اللي حكيناها إنه إذا كان عنا 2 DNA strands، واحدة من ال DNA strand فيها A والثانية رح يكون فيها T، لأنه ال A دائما برتبط مع ال T. أوكي، هلا في عنا حالة تانية أحيانا رح نحكي عن هاي الحالات later on، إنه أحيانا ال DNA بيكون مربوط بال mRNA. يعني في عنا لحظات مؤقتة لما نصنع ال mRNA جوات النيوكليوس بالإنسان، ال DNA رح يكون لساته ملزق بال mRNA،
بس راح نلاحظ بهاي الحالة إنه إذا في عنا أدينين بالدي ان اي راح تكون مقابلها يوراسيل بالار ان اي. اوكي، مرة الار ان اي ما فيها ثايمين، فيها يوراسيل، واليوراسيل يعتبر بايرميدين زي الثايمين. تمام، هاي الحالة الوحيدة انه الادينين بيرتبط مع يوراسيل، ما بيرتبط مع الثايمين. الادينين بيرتبط مع ثايمين اذا كان في عنا 2 دي ان اي ستراندز مقابل بعض، بينما اذا كان في عنا 1 دي ان اي ستراند مقابله ام ار ان اي، لا، الدي ان اي ستراند بيكون فيها ايه، الام ار ان اي ستراند بيكون definitely فيها يوراسيل مش ثايمين. وعشان أكون دقيقة أكتر، هي مش الحالة الوحيدة، يعني في عنا حالات تانية إنه الأدينين مقابلها يوراسيل. لما نيجي نحكي عن الترانسكريبشن رح تلاحظوا إنه إذا في بالتي ار ان اي أدينين، بالام ار ان اي بالمقابل لإلها رح يكون في يوراسيل، أو العكس. هاي رح نحكي عنها لقدام. RNA versus DNA. ال RNA لازم تعرفوا شو معناها، اللي هي رايبونيوكليك أسيد. ال DNA شو معناها؟ يعني دي أوكسي رايبونيوكليك أسيد. يعني ال DNA هي نفس ال RNA بس فيها دي أوكسي. أوكي، هلا رح نحكي شو يعني دي أوكسي. هدول التنين إحنا بنسميهم أو ال mRNA مع ال DNA، هدول التنين بنسميهم genetic information. أوكي، فالتنين بنعتبرهم بوليمرز لشو؟ لنيوكليوتايدز. طبعا ال RNA رح تكون بوليمر لرايبونيوكليوتايدز، بينما ال DNA رح تكون بوليمر لديوكسي رايبونيوكليوتايدز. فإذا بدنا نتفرج على الستراكشر هون اللي هي الرايبونيوكليوتايد and deoxy ribonucleotide، طبعا التنين تقريبا نفس الشيء، اللهم في difference وحيد رح نحكي عنه. خلينا نحكي عن الرايبونيوكليوتايد على جهة الشمال. بالرايبونيوكليوتايد بتكون من رايبوز رينج، شايفينها الرينج الخماسية اللي هيك الرايبوز اللي عليها أكسجين وعليها أرقام. هذه الرينج الخماسية بنسميها the ribose ring. We always number the ring by these numbers. And these numbers represent the carbon atoms. So هاي الأرقام بتعبر عن الكربون atoms الموجودة بالرينج. فعنا رقم 1 اللي هو 1 prime carbon. ب 1 prime carbon دائما وأبدا في عنا مربوط بيز. هذا البيز اللي هو راح يكون يا إما أدينين، جوانين، سيتوسين and أكيد يوراسيل. ما راح يكون عنا هنا ثايمين. زي ما قلنا ال mRNA بشكل عام أو ال RNAs بشكل عام ما فيها ثايمين، فيها يوراسيل. هدول الأربع قواعد اللي ممكن يكونوا موجودين بمحل البيز. بعد هيك في عنا رقم 2 is the 2 prime carbon and it's always linked to a hydroxyl group بالribonucleotide. The 3 prime carbon also linked to another hydroxyl group. The 4 prime carbon linked to another carbon, we call it the 5 prime carbon, and the 5 prime carbon is linked to 3 phosphate group. هذا الستراكشر زي اسمكم تعرفوه، يعني you have to memorize it by heart. هلا بالمقابل في عنا deoxy ribonucleotide. Deoxy ribonucleotide also it has a ribose ring, but this ribose ring does not have a 2 prime a hydroxyl group at the 2 prime carbon. لاحظوا على رقم 2 ما عندنا hydroxyl، مشان هيك هاي الرايبوز رينج بنسميها دي اوكسي رايبوز. ما بنفع نحكي انه في عنا رايبوز رينج، لا، بنحكي بالدي ان اي في عنا دي اوكسي رايبوز. والدي اوكسي رايبوز برضه نفس الارقام، على ال1 برايم مربوطه ببيز اللي هم الادينين، جوانين، سيتوسين اند ثايمين، مش يوراسيل، ثايمين. at 2 prime ما عنا ولا إشي. at 3 prime it's always this carbon is linked to a hydroxyl. ال 4 prime carbon is linked to a 5 prime carbon وال 5 prime carbon برضو مربوطة ب3 phosphate group.
So إذا سألتكم إيش الفرق بين الريبونيوكليوتايد والديوكسي ريبونيوكليوتايد، الفرق هو at 2 prime carbon at the ribonucleotide we have a hydroxyl، بينما whereas at the 2 prime carbon of the deoxy ribonucleotide we don't have a hydroxyl. That's why it's called deoxy ribonucleotide لأنها منقوص الأكسجين. It's minus oxygen. Okay. الفرق الثاني بيناتهم another difference between these two nucleotides اللي هي the base. The base in the RNA they can be either adenine, guanine, cytosine or uracil. بينما الديوكسيريبونيوكليوتايد البيسز راح يكونوا adenine, guanine, cytosine and thymine. Okay, these are the only two differences between these nucleotides. هلا كيف بدنا نبني single strand of RNA or a single strand of DNA? So how to build a single strand of an mRNA or a single strand of a DNA. So here on the left side خلينا نحكي on the left side بالأول. So how to build an mRNA. ال mRNA أصلا أساسا هي single strand ما بتكون double strand. So to link or to join the ribonucleotide A with ribonucleotide B, we always bind a hydroxyl group from the 3' end with a phosphatic group on the 5' end, okay, of the next ribonucleotide. So واحدة من النيوكليوتايد بنستخدم منها الهيدروكسيل جروب B ل 3' كربون وبتنربط مع الفوسفيت جروب اللي مربوطة على ال 5' كربون بالنيوكليوتايد الثاني. Okay, so here the hydroxyl group will lose a hydrogen, okay, and the phosphate group will lose two phosphate groups. تتذكروا الريبونيوكليوتايد دايما فيها 3 فوسفات. So upon binding, the 3 phosphate group will become only one. Okay, so we always use 2 phosphate group, and these 2 phosphate groups together we call them pyrophosphate group. فعنا إذن هون ال OH hydroxyl group على ال 3' carbon will bind with phosphate group على ال 5' carbon of the next nucleotide, okay, and this will form a phosphodiester bond. لاحظوا إنه الفوسفودايستر بوند من اسمها في عنا فوسفات بالنص وفي عنا إيستر بوند وفي عنا another إيستر بوند. That's why we call it a phosphodiester bond. يعني two Easter bonds are linked to a phosphate. فبالدي ان اي برضو نفس الشيء. لاحظوا عنا هون الهيدروكسيل جروب على ال 3' carbon of the first nucleotide. لاحظوا على اليمين أنا عم بحكي on the right hand of this slide. The hydroxyl group on the 3' carbon will bind with a phosphate group on the 5' carbon of the next deoxyribonucleotide. The hydroxyl group will lose a hydrogen and the phosphate group will lose another 2 phosphate group اللي هم البيروفوسفات. تمام؟ So الرابطة اللي راح تتشكل, the bond that will be formed is the phosphodiester bond. في عنا شغلة مهمة إنه دائما حطوا ببالكم إنه ال 3' OH بيرتبط مع الفوسفات 5' كربون. يعني دائما وابدا عشان نربط نيوكليوتايد مع نيوكليوتايد سواء كان رايبونيوكليوتايد مع رايبونيوكليوتايد او دي اوكسي رايبونيوكليوتايد مع another دي اوكسي رايبونيوكليوتايد, دائما وابدا نستخدم OH على ال 3' ومن النيوكليوتايد اللي وراه بنستخدم فوسفات على ال 5'. So دائما في عنا 3-5 okay. We never use the 2' carbon. That's why it doesn't matter if we have a hydroxyl group on this position. So لاحظوا هون if we compare the RNA with DNA,
it doesn't matter that we have a hydroxyl group on the 2 prime. We always, or the hydroxyl group on the 3 prime is always used to form the covalent bond with the phosphate group. دائما وابدا 3 برايم OH مع 5 برايم فوسفات. اوكي، never 2 برايم مع ال 5 برايم، never. يعني 2 برايم سواء فاضيه ولا مليانه، سواء مربوطه ب OH ولا مو مربوطه ب OH، ما بتاثر على ربط النيوكليوتايدز مع بعضها. فعنا هون إذن ال DNA هو عبارة عن دبل هيليكس فيه 4 دي أوكسي رايبونيوكليك أسيد. هون كاتبين لكم it's a polymer made up of units called nucleotides، أو المقصود فيها دي أوكسي ribonucleotides. And the nucleotides are made of 3 different components. كل نيوكليوتايد في عنده 3 أقسام مهمين. في عنده a sugar group اللي هو deoxyribose، مش رايبوز، a deoxyribose، لأنه it's a DNA فيه deoxy. أوكي، بينما بالRNA رح يكون عنا رايبوز رينج. اتفقنا بالDNA الشوجر جروب عنا اسمها deoxyribose ring. Also it has a phosphate group and it has a base. البيز ممكن يكون adenine، ممكن يكون guanine، ممكن يكون thymine and ممكن يكون cytosine. بالRNA اللي بيفرق بهاي القواعد انه ما عنده ثايمين، عنده يوراسيل بالمقابل. وغير هيك الفرق الثالث اللي بين ال DNA وال RNA انه ال DNA بيكون double strand بينما ال RNA بيكون single strand. وانا عم بحكي عن الهيومن او عن البروكاريوتس in general، لانه الفيروسات مثلا ممكن نلاقي عندها single strand DNA، هذا موضوع تاني. بس انا عم بحكي عن اجمالا اللي عم بحكي بشكل عام عن الهيومن. اوكي، when you read a DNA or an RNA strands, we always look at the 3 prime and the 5 prime. The 3 prime carbon, the free 3 prime carbon, I mean the one that is not linked with another nucleotide. As you can see in the picture, it's the one that is part of the adenine, the 3 prime OH at the bottom of the picture. We can start reading from there up to the 5 prime carbon that is not linked with another nucleotide. So from bottom to top. So we can say 3 prime A, which is linked with G. So we write A, then a dash, زي شحطة, then G, another dash, which means a phosphodiester bond. G is linked with C by a dash. C is linked with T by a dash or a phosphodiester bond. Finally, we write the number 5 prime. This 5 prime means that this carbon is not incorporated with another nucleotide or not linked with another nucleotide. Or we can read the strand from up to bottom, from top to bottom. So we can say 5 prime, starting to read from the 5 prime carbon that is free. This carbon is a part of T. So first you write the number 5 prime, T, okay, then dash. This dash means is a phosphodiester bond, and T is linked with C, C is linked with G, G is linked with A. Okay, and finally we write the number 3 prime, which means adenine has a free 3 prime carbon. Okay, however, this adenine does not have a free 5 prime carbon because it's linked with G. Okay, so what we mean by 5 prime or by 3 prime is that how we read this strand. Do we read it from the 3 prime toward the 5 prime or from the 5 prime toward the 3 prime? Okay, this strand is
a single strand, and if we have a double strand, we'll always have an anti-parallel strand, which means if this strand is 3' to 5', the other strand will be 5' to 3', okay? So you will see that in the next slide. فعنا الستراند إذا بنقرأ يا من فوق يا من تحت، يا من جهة ال 3' أو من جهة ال 5'. مندور دائما وين ال 3' اللي مش مربوطة بanother nucleotide، أوكي؟ أو وين ال 5' اللي مش مربوطة بanother nucleotide. ال 3' اللي فاضية اللي free اللي فيها هيدروكسيل جروب كاملة، أوكي؟ هاي تابعة لل A. So فينا نقرأ 3' A داش شحطة G، يعني إنه ال A مربوطة بالجي بشحطة اللي هي هاي معناها فوسفودايستر بوند اللي بتعبر عن 5' مربوطة ب 3'، أوكي؟ أو جي وبعدها جي شحطة C. شو يعني شحطة؟ إنه الجي ال 5' تبعتها مربوطة ب 3' تبعت السي، or C مربوطة ب T، يعني C اللي هي ال 5' كربون تبعتها مربوطة بال 3' كربون تبعت التي. آخر إشي بنحكي في عنا 5' كربون التي مو مربوطة بشي، أوكي؟ That's why بنكتب 5'، أوكي؟ أو فينا نقرأ من أعلى الستراند للأسفل 5' اللي هي كربون اللي هي الفوق أعلى الصورة اللي تابعة للتي، هاي 5' كربون مو مربوطة بنيوكليوتايد بس مربوطة بفوسفيت، بفوسفيت 3 فوسفيت جروب. then نقدر نكتب تي شحطة سي، شحطة فوسفودايستر بوند يعني ال 3' تي مربوطة ب 5' سي، والسي مربوطة بالجي، والجي مربوطة بالتي بي اي، واخر شي بنحكي الاي جنبها رقم 3'، معناها انه الاي ال 3' كربون تبعتها is not linked with another nucleotide، مش مربوطة بنيوكليوتايد تاني. This picture shows you the anti-parallel double helix DNA. So if you notice here, the 5' faces the 3' and the 3' faces the 5'. If I ask you what is the sequence of this double helix, can you find it? Can you write it down? Try it. So if you start from the 5' at the top of the DNA, right? 5'. So 5', it seems the first nucleotide at the 5' is C. C is linked with A with a phosphodiester bond. لاحظوا we have a phosphate backbone. Okay, هاي الخطوط الزرقاء the blue lines are the phosphate backbone. So 5' C linked with A linked with C, then notice that it start to twist. So C is linked with C, then dash right A, then G, then A, and it's twisted again. A is linked with A, and another G, T, C, then another twist, and it's C, T, G, and finally we write 3'. Okay, read with a twist. Okay, that's how we read a double strand, double helix DNA. On the other hand, if you read the 3' from the 3' end at the top of the strand, you will see that 3' is linked with G, G is linked with T. So when we write it, we write as a 3', G dash T dash G with a twist linked with another G, another dash T, C dash T, twist, another T dash C A G, then another twist G A C, and finally 5'. Have a look at the two strands. You will see that these are complementary to each other.
okay, which means C will bind with G with a hydrogen bond. If you remember, the C and the G have 3 hydrogen bonds, while the T and the A have 2 hydrogen bonds. Okay, so don't forget what a 5' means and what a 3' means. What a dash means, okay, I mean, how do we link nucleotides in the same strand? We link them by a phosphodiester bond. How do we link nucleotides in different strands? By a hydrogen bond. Hydrogen bond is a very weak bond, okay? It can be broken by temperature. But the phosphodiester bond, it's a covalent bond. It's a very strong bond. It's not easy to break it, okay? Unless we have a very strong or very high temperature, very strong agitation, etc. And usually if we want to cut a DNA for gene therapy, for example, we want to modify a DNA, for example, we cut it using the nucleases enzymes, such as restriction endonucleases enzyme. We'll talk about these enzymes later on. But how we use that? Usually we cut our DNA fragment and insert a DNA fragment inside this the desired DNA. Or we can replace an old gene with a new intact gene. We'll talk about all this later on. But what I want to say, if we want to cut or break a phosphodiester bond, usually we use nucleases enzymes. We don't use temperature or agitation. Temperature, we use it just to break hydrogen bonds, just to separate 2 strands from each other. فالمقصود هنا إذا بدنا نكسر روابط فوسفودايستر بونز بنستخدم النيوكلييسز انزيمز. في عنا أنواع كتير للنيوكلييسز، في عنا اندونيوكلييسز، في عنا اكسونيوكلييسز، رح نحكي عنهم بالتفصيل بالمحاضرات الجاية. ليش بنستخدمهم أو ليش بدنا نكسر روابط فوسفودايستر بونز؟ هاي بنستخدمها بحالة العلاج الجيني. مثلا تخيلوا إن عنا بالدي ان ايه في عنا جين خربان، منروح منقص هذا الجين ومناخده ومنحط بداله الجين الصالح. فعشان نقطع أو نقص الدي ان ايه بنستخدم هاي الانزيمز اللي اسمها النيوكلييسز، وبالذات restriction endonucleases enzymes. رح نحكي عنها بالمحاضرة اللي جاي أو اللي بعدها. فعنا إذا بدنا نكسر روابط فوسفودايستر بونز بنستخدم نيوكلييسز. إذا بدنا نكسر هيدروجين بونز، يعني بدنا نفك 2 strands عن بعضهم، بنستخدم proper temperature. ممكن 95 degree for 5 minutes is good enough. فهذا الفرق بين الرابطتين. Phosphodiester bonds is a covalent bond، وعادة بنحتاج انزيم عشان نكسرها، بينما الهيدروجين bond is a very weak bond، يعني 95 degree بقدر يكسر لنا الهيدروجين bonds between the strands، بس ال 95 degree ما بتكسر الفوسفودايستر bonds. فحاولوا اقرأوهم، حاولوا انه تكتبوهم لحالكم، جربوا سكروا الحل وجربوا اعملوها لحالكم. 5' اول نيوكليوتايد جنبها اللي هي C، بعدين لما نكتب شحطة معناه انه C مربوطة بالA بفوسفودايستر بوند، بعدين الA مربوطة بanother C بفوسفودايستر بوند، وهكذا. بالمقابل في عنا ال5' مقابله 3'، والC مقابلها G، الA مقابلها T. الC والG اوكي برتبطوا مع بعض لانهم تنتين من different strands برتبطوا مع بعض بهيدروجين بوند، وهاي رابطة كتير ضعيفة. بينما النيوكليوتايد اللي بترتبط مع بعض بنفس الستراند اللي هي الشحطات هدول اللي بنرسمهم، هدول فوسفودايستر بوند، وهاي من اقوى البوندز وما بتكسروا غير ب restriction enzymes. في enzymes معينة هي اللي بتكسرهم. Here you have 2 questions. The first question is what is the complementary strand for the following DNA strand? 3', CCC,
TAT, GAT, 5 prime. Try to stop the recording and solve it by yourself. The answer is 3 prime will always face a 5 prime carbon, and C will always be complementary to G. So 3CCC will face GGG. TAT then will face an ATA with hydrogen bonds, and finally the GAT will face the CTA. And 5 prime will face the 3 prime. The numbering is very important, don't forget that. The second question, what are the types of the bonds in the following double-strand DNA fragment? Here you have the template is 3 prime TCG TACG 5 prime. The complementary is 5 prime AGC ATGC 3 prime. So what are the bonds? Number 1, you have the dash or the line between the C and the G in a single strand. This line will be, what do you think? Is it a phosphodiester bond or is it a hydrogen bond? Is it a covalent bond or is it just a bond based on attraction? Okay, it's a phosphodiester bond, which is a covalent bond. It's a very strong bond that cannot be broken down easily. Number 2, what are the dashed lines? Why do we have 2 dashed lines between the T and the A? These lines are hydrogen bonds. Okay, and these are very weak bonds and they can be broken easily by heat. The third one, what is the type of the bond at number 3 between the G and the C in the same strand, in the same single strand? It's also a phosphodiester bond. لهون نهاية المحاضرة. إذا عندكم أي سؤال فيكم تبعتولي على الإيميل أو على الإي-ليرنينج سيستم. المحاضرة هذه من أهم المحاضرات لأنه بداية طبعا Part 1 زي ما حكيت لكم هو أكتر جزء مهم عنا بالكورس، فما تحاولوا تتركوا محاضرة بدون ما تفهموها، فدائما اقرأوا سلايد، وإذا في أي معلومة مو فاهمينها لو سمحتوا تبعتونا. Good luck!